హాయ్ హలో ప్రైజ్ ది లార్డ్. మీరంతా ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే అద్దరిపెట్టేట్టుగా ఉన్నాను. ఓకే, మరి ఈ రోజు కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్టార్ట్ చేసి పడేద్దామా? ఓకే, స్టార్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసుకుందామా? ఓకే, స్టార్ట్. అంటే ఎప్పుడు మనం ప్రేయర్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ రోజు కూడా ప్రేయర్ తోటే మనం కూడా ఈరోజు స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, స్టార్ట్ ద ప్రేయర్. ఓకేనా, స్టార్ట్ చేద్దామా ఇప్పుడు మనం ప్రేయర్ తోట? మనం ఈరోజు ప్రేయర్ తోట స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి కూడా ప్రేయర్ తోట స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ప్రేయర్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం. Thank you, God, for this wonderful day. Today in our program, please be with us. In precious name we pray. Amen, amen, amen. ఓకే, ఇక మన ఆలోచన చేయకుండా స్టార్ట్ చేసుకుందామా? ఈరోజు ఎప్పుడు మనం దేంతో స్టార్ట్ చేద్దాం? సాంగ్స్ కదా, నాకు తెలిసిపోయింది కదా, మీకు తెలిసిపోయింది కదా ఏంటిదో? సాంగ్స్. వాట్? సాంగ్స్. ఓకేనా, ఏం జరిగిపోతున్నా? నౌ ఇట్స్ సాంగ్స్ టైం. ఇప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితిలో ఆలస్యం చేయకుండా మనం టక్క మనం ఈ రోజు స్టార్ట్ చేసుకుందామా? ఏం స్టార్ట్ చేసుకుందాం? తెలిసిన విషయమే కదా మీకు. కెన్ యూ గెస్ ఇట్? ఇందాక కూడా మీరు ఆన్సర్ చేశారు. వాట్ ఈస్ దట్? సాంగ్స్ కదా. యా, ఇట్ ఇస్ సాంగ్స్. ఇప్పుడు మనం ఆలస్యం చేయకుండా ఈరోజు కూడా సాంగ్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ సాంగ్? ఓకే, ఆలస్యం చేయకుండా మనం ఏ సాంగ్ తయారు చేద్దాం? ఈరోజు అన్ని కొత్త పాటలు నేర్చుకుందాం. ఓకేనా, మనం ఫస్ట్ పాడుకునే పాట పేరు ఏ తెగులు నిగూడారము సమీపించేది. ఓకే, I will start that song in 5 minutes or 2 minutes or 12 minutes. In 5 minutes. Okay. This song I'm going to start. Okay, now we'll start.
గుర్రె పిల్ల రక్తముతో సాతాను జయించి ఆత్మతోను వాక్యముతో అనుదినము జయించగలను. గుర్రె పిల్ల రక్తముతో సాతాను జయించి ఆత్మతోను వాక్యముతో అనుదినము జయించగలను. గురు నీ గుడారము సమీపించదయా అపాయమేమి రానేరదు రానేరాదమ్మా. ఈత గురు నీ గుడారము సమీపించదయా అపాయమేమి రానేరదు రానేరాదమ్మా. మాన యొక్క నివాసము పరలోకమందున్నది. రానేయున్న రక్షకుని ఎదుర్కొని సిద్ధపడుమా. మాన యొక్క నివాసము పరలోకమందున్నది. రానేయున్న రక్షకుని ఎదుర్కొని సిద్ధపడుమా. ఏతగుడు నీ గుడారము సమీపించదయా అపాయమేమి రానేరాదు రానేరాదమ్మా. ఈతగులు నీ గుడారము సమీపించదయా అపాయమేమి రానేరాదు రానేరాదమ్మా. Amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah. ఓకే, బాగుందా ఈ సాంగ్? ఓకే, ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ సాంగ్ వెళ్ళిపోదామా? అబ్బా, నెక్స్ట్ సాంగ్ ఏంటి చూసేద్దాం. మీకు నెక్స్ట్ సాంగ్ ఏంటో తెలియదు కదా, ఇప్పుడు నేను చెప్పేస్తాను. వాట్ ఈస్ దట్ సాంగ్? చూడండి మీరే. ఏమన్నా అక్కడ ఎవ్రీథింగ్ అయింది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు మనం పాడుకునే పాట పేరు ఎవ్రీథింగ్ ఆయా గిఫ్ట్ టు యూ. అంటే ఇప్పుడు జీసస్ కి మనం గిఫ్ట్ ఇస్తున్నాం. అది ఏం గిఫ్ట్ అని ఈ సాంగ్ లో తెలుసుకుందాం. ఓకేనా? స్టార్ట్ ద సాంగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ యామ్. Everything I am,
I give you your heart, your heart. Every song was every time you is message to you. Everything I got, I got. ఓకే, బాగుంది ఈ సాంగ్. నేనైతే మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మనం నెక్స్ట్ పాడుకునే పాట పేరు సూపర్ ఉంటది. సాంగ్ ఏంటి తెలుసా? That song is Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shall we see that song, మరి? అందరూ రెడీగా ఉన్నారా? మీరు కూడా రెడీగా ఉన్నారు? ఓకే, మరి ఇక మనం చూసేద్దామా? థ్యాంక్ యూ జీసస్ సాంగ్ తెలుసా?
సాంగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ బాగుంది కదా, ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ కాదు, థ్యాంక్ యూ జీసస్ సాంగ్ బాగుందా? ఓకే బాగుందని అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మనం ఏంటి అసలు అన్ని చూసి నేర్చుకున్న పాటలు లేదుగా కొత్త పాటలు అంటారు కదా. ఓకే కొత్త పాటలు ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది. ఓకే ఇప్పుడు ఒక రారా తమ్ముడా సండే స్కూల్ కి వెళ్దాం అని ఒక చిన్న పాట ఉంది, ఆ పాట చూస్తున్నాం. ఓకే ఇప్పుడు తమ్ముడు టీవీ ముందు కూర్చొని టైం వేస్ట్ చేయడం కన్నా నాతో పాటు సండే స్కూల్కి రావచ్చు కదరా. ఓరా అన్న, సండే స్కూల్లో ఏముంటుంది? టీవీలో అయితే టామ్ అండ్ జెర్రీ కథలు, మిస్టర్ బీన్ మూవీలు వస్తాయిరా. నువ్వు కూడా నాతో టీవీ చూడొచ్చు కదా. సండే స్కూల్లో ఏం చేస్తారు? సండే స్కూల్లో ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందా? అవునరా తమ్ముడు, సండే స్కూల్లో మంచి మంచి యాక్షన్ సాంగ్స్, బైబిల్ స్టోరీస్, బైబిల్ క్విజ్ కాంపిటీషన్స్, అంతేకాదు మంచి మంచి గిఫ్ట్లు కూడా వస్తాయి. అవునా, నిజంగానా? అయితే నేను కూడా వస్తాను పదా. ఎలా ఉంది? బాగుందా సాంగ్? మరి బాగుందైతే బాగుంటే మాత్రం మళ్ళొకసారి చూసేద్దామా ఆ సాంగ్, లేకపోతే వేరే సాంగ్ చూద్దామా? వేరే సాంగ్ చూద్దామా? అది కొంచెం బోరింగ్ అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే నువ్వు అదే చూస్తాను చూడాలి అనిపించదు కదా, అందుకని. ఓకే, we'll see the next song. The next song is నీ విశ్వాసంలో. ఓకే, now let's sing that song.
ఎంత బాగుందో కదా, నాకు కూడా చాలా నచ్చింది. ఇక స్టోరీకి వెళ్ళిపోదామా? ఇంకెంతసేపు మనకు పాటలు? ఓకే, షెల్ వి గో టు ది స్టోరీ? ఓకే, ఏ సాంగ్ చేద్దాము అని అనుకున్నది కదా. Now we'll go to the story of ఇది ఆలోచించిన విషయం. ఓకే, ఓకే, ఇప్పుడు మనం చూసే స్టోరీ పేరు మోసెస్ అండ్ ద 10 కమాండ్మెంట్స్. చూసేద్దామా? ఓకే, let's see. Moses was a good man who lived in Egypt. The Egyptians had made the people of Israel their slaves, and they were very cruel to them. Moses grew up in the Pharaoh's palace, but he felt sorry for the Israelites. He wanted to help them lead better lives. One day, Moses committed a serious crime, and he was forced to escape from Egypt. He traveled through the desert for many days and eventually settled in Midian, far, far away. Moses got married to a local woman and he led the life of a shepherd. One day, as usual, Moses was tending to some sheep on a hillside. It was then that God suddenly spoke to him. He hears a loud booming sound like thunder, and he sees that a bush has caught on fire. There is a semicircle of golden white light surrounding the bush, and Moses hears the voice of God. Moses, I have something to tell you. Who is that? I cannot see you. I am Jehovah, the one true living God, the creator of all living and non-living things. Why are you speaking to me, God? Do not fear me. You are a good man, and I have a very important task that I need you to perform for me. I need you to free the people of Israel and lead them to the promised land. Huh? Why have you chosen me? I'm just an ordinary person. You have a good, strong heart, and you have great courage. You may think you are ordinary, but you will do extraordinary things. And Moses, do not worry. You are not alone. I will be with you every step of the way. Why would they listen to me? How will they believe that you are with me? I will give you the power to show signs that I am with you. Throw your stick to the ground. When Moses threw the stick on the ground, it magically turned into a snake. Moses was now convinced, and he was ready to follow the orders of God. As you wish, my Lord, I will do as you say. Ah, yes, Moses. We haven't seen you in some time now. What brings you here? Ramos, I have come to speak on behalf of the Israeli slaves. They need to be freed. You cannot keep them prisoners like this. They are not slaves. Oh, but they are, dear Moses. They will serve the kingdom of Egypt until they die. Every last one of them, until their very last breath. Ramos, the God is with them. He has sent me to free these people. If you do not set the Israelites free, you will invite God's anger on you. What God are you talking about? I have not heard of this God of yours. Why should I fear him? He is the one true living God. He is all-powerful, and his anger can destroy your kingdom. Please free them now, so that you don't feel sorry later. I do not believe in your God. He has no power in my kingdom. Show me a sign that your God exists. Then Moses threw his stick on the ground, and it suddenly turned into a snake. Ha ha ha! Nice trick. The Pharaoh thought that this was just a trick, and he called his magicians. The court magicians arrived, and when they threw their sticks on the floor, their sticks transformed into snakes as well. See?
You can't fool me with the cheap magic tricks, Moses. But then a miracle happened. Moses' snake started swallowing all the other snakes. The Pharaoh was terrified at first, but then he regained his composure. That doesn't mean anything. It's just another magic trick. Your God is pitiful. Release the Israelites to me now, and my God will show pity on you. Leave at once, Moses. You're testing my patience now. Guards, escort him out at once. I will leave, but I will be back. Like that, Moses visited the Pharaoh several times and tried to convince him to free the Israeli slaves. But the Pharaoh could not be convinced. One day, Moses went to the desert and asked God what he was supposed to do. God told Moses that he was going to punish the Egyptians. God sent the punishments one by one. First, he let a great flood that swallowed the whole city. Then he sent a devastating drought. Then he sent locusts that attacked the crops. Like that, God punished the Egyptians several times. In spite of all this, the Pharaoh was still not ready to free the Israelites. Moses, why are you wasting our time like this? Whatever you or your so-called God says, I will not release the Israelites. They were born to serve this kingdom as slaves. Nothing can change that. God wants the Israelites to be free. If you do आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। will, he will release great plagues on you and your people. Do not punish yourself and your people with your stupidity. You have been warned many times. Now face God's anger. Moses then went to the Nile River and dipped his staff in the water. It was a miracle. The Nile water suddenly turned red and it was blood. The fish died and the water began to stink. The whole of Egypt was stinking by now. Finally, God killed all the firstborn children in Egypt, including the Pharaoh's son. This forced the Pharaoh to finally release the slaves. Moses went to the palace one last time. Your God has killed my son and all the firstborns in Egypt. What kind of a God is this? You brought this on yourself, Ramos. You have been warned so many times. So many signs were given to you, but you remained stubborn. You brought all this on your people. Stop this now and send the Israelites to their freedom. Get out of my palace, Moses, and take your slaves with you. I do not want to see their faces again. Moses quickly summoned them and led them all out of Egypt. But the Pharaoh changed his mind again. Moses had finally freed the people from the Pharaoh. The people were overjoyed that they had finally got their freedom, but their hardships were only beginning. They had to face many, many tough hurdles. A couple of days after Moses had led the Israelites out of Egypt, the Pharaoh changed his mind yet again and set his army after Moses to capture them. When Moses and his people arrived at the Red Sea, they had no idea how to cross the water. Pharaoh's army was fast approaching from behind, and the people were scared. God helped Moses again by dividing the sea and creating a path through it. Moses and his people walked through the seabed and crossed the Red Sea. But when Pharaoh and his army tried to cross the sea, the water came crashing upon them and killed all of them. The evil Pharaoh finally got the punishment he deserved. After crossing the Red Sea, Moses continued to lead the people. It was a long journey, and Moses took his people across the desert. The people were losing their patience. They started complaining to Moses. Moses, we have been traveling for so long now. Will we ever reach the promised land?
Have faith in God. He has freed you from the Egyptians. Now he will lead you to your promised land. So many people have died along the way, Moses. We were better off in Egypt as slaves of the Pharaoh. At least we could not have died of hunger and fatigue. A lot of children are also sick. We have so many old people who cannot walk with us. Should we watch our children die before our eyes? Is this what you promised? We should not have trusted you. You have led us into death. I am saddened by your lack of trust. I have faith in my Lord. It is this faith that keeps me going forward. God is always with us. He will never leave us. Trust in him, and you will not feel weak. And so they kept walking ahead through the desert. God kept watch over them. When there was nothing to eat in the desert and they were hungry, God showered a sweet bread known as manna on them. When they were thirsty, he gave them water from rocks. After many months of traveling through the desert, they arrived at the foot of Mount Sinai. This was where God had told Moses to bring the people. They camped at the foot of the mountain and decided to rest for a few days before continuing their journey across the desert. Moses told the people to stay at the bottom of the mountain, and he climbed up the mountain to speak to God. When he reached the mountaintop, God spoke to Moses. God spoke to Moses for 40 days and 40 nights. He finally gave Moses a stone tablet that described the 10 commandments that his people would have to follow for their entire lives. God gave the following commandments to Moses. 1. Thou shalt have no gods before me. 2. Thou shalt not make graven images. 3. Thou shalt not take the Lord's name in vain. 4. Remember to keep holy the Sabbath. 5. Honor thy father and thy mother. 6. Thou shalt not kill. 7. Thou shalt not commit adultery. 8. Thou shalt not steal. 9. Thou shalt not bear false witness. 10. Thou shalt not covet. God made these commandments to ensure that men and women lived in harmony and lived peaceful and happy lives. ఓకే ఇప్పుడు మనం బైబిల్ ట్రివియా స్టార్ట్ చేద్దామా అంటే ఒక బైబిల్ గేమ్ ఓకే విల్ స్టార్ట్ ద 10 కమాండ్మెంట్స్ క్విజ్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ప్లీజ్ This time we'll be asking questions about the 10 commandments. The first question for 100 points. On which mountain did God give the 10 commandments? Was it A. Carmel, B. Sinai, C. Ephraim, or D. Ararat? The answer is B. God gave the 10 commandments on Mount Sinai. The next question for 300 points. To who did God give the 10 commandments? Was it A. Aaron, B. Joshua, వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ C. Moses. Moses also or D. Abraham? 10 9 8 5 6 okay The answer is C. God gave the 10 commandments to Moses. The next question for 1,734 points. oh On how many tablets of stone were the 10 commandments written? Was it A1, little B2, C3, or D4? the answer is The answer is B. The 10 commandments were written on 2 tablets of stone. The next question for 700 points. points you can do it
What does commandment number 1 say? Is it A, you shall not make an idol? 5, B, 4, you 3, shall not lie? 1. The C, answer you is shall have no you other shall gods before me? not Or have D, other you gods shall not steal? before me. C is the answer. The time is over. The answer is C. The first commandment is, you shall have no other gods before me. The next question for infinity points. In what book of the Bible will you find the 10 commandments? Is it A, Genesis, It is very B, easy question. You Exodus. can do it. C, Leviticus, or D, Numbers? 5, 4, 3, 2, and 1. The answer is The answer is Exodus. B. You will find the 10 commandments in the book of Exodus. The next question for 200 points. Ooh, What did God use to write on the stone tablets? Was it A, a finger, B, a rock, C, flowing water, or D, the wind? harder than you can do. The answer is a finger. The time is over. The answer is A. God used a finger to write on the stone tablets. The next question for so many points. How long was Moses gone from the people as he talked to God on the mountain and received the 10 commandments? 40 Was it A, days. 7 days, The B, answer 40 days, is 40 C, days. 3 months, Now, or D, 7 months? time is over. With takkada chance చేసేసారు. Just 40 days. It is very easy. The answer is B. Moses was gone for 40 days as he talked to God on the mountain and received the 10 commandments. The next question for 600 points. 100 points, buddy. In what were the 10 commandments kept? Was it A, an altar, B, stone, C, an ark, or D, a pillar? Okay. You can answer 5, 4, 3, 2, and 1. The answer is C. The 10 commandments were kept in the ark. That is a question, no? The next question for a total of 9 points. Very What does easy, commandment but number nine. 9 tell us? Is it A, to never hurt anyone, B, to love and respect your mom and dad, C, to always tell the truth, or D, to love God more than you love anything else? 5, 4, 3, 2, and 1. The answer is C. The Always ninth tell commandment the tells us truth. to always tell the truth. Now for the last question, worth 1,000 points. Which commandment tells us to love and respect our mom and dad? Is it A, the first commandment, B, the third commandment, C, the fifth commandment, or D, the seventh commandment? 5, 4, 3, 2, and 1. The answer is C. The fifth commandment tells us to love and respect our mom and dad. ఓకే ఎలా ఉంది మరి ఈరోజు క్విజ్ బాగుందా ఓకే ఓకే గాడ్స్ బిగ్ 10 కమాండ్మెంట్స్ ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని చదువుకొని ఇదే ఈరోజు మెమరీ వర్స్ కూడా మీకు ఎక్సాడస్ 20 లో ఇది ఉంటుంది యూ కెన్ రీడ్ ఇట్ ఫుల్ ఆర్ యూ కెన్ రీడ్ 3 ఆల్సో ఓకేనా అది మా నంబర్ కి మీరు నిల్చుకోండి ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ చదువుదాం లవ్ గాడ్ మోర్ దాన్ యూ లవ్ ఎనీవన్ ఎల్స్ ఓకేనా సెకండ్ వన్ డోంట్ మేక్ ఎనీథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ more important than God. Okay, now third one. Always say God's name with love and respect. Fourth
resting on the seventh day of the week. Fifth one, love and respect your mom and dad. Sixth one, never hurt anyone. Seventh one, always be faithful to your husband or wife. Okay. Eighth one, don't take anyone that yours. Ninth one, always tell the truth. 10th one, be happy with what you have. Do not wish for other people's things. ఓకేనా? ఓకే, మీరు ఫస్ట్ 3 నేర్చుకోండి. ఓకేనా? ఫస్ట్ 3. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్, లవ్ గాడ్ మోర్ దాన్ యూ లవ్ ఎనీవన్ ఎల్స్. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్ మీరు నేర్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? లేకపోతే మీరు పెద్దోళ్ళైతే 1 నుంచి 10 దాకా నేర్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఓకే, ఇవే అన్నమాట ఈరోజు మెమరీ వర్స్ కూడా. మరొకసారి చదువుకుందామా? ఫస్ట్ నుంచి 10 దాకా 2 times చదువుకుందాం. ఓకేనా? లవ్ గాడ్ మోర్ దెన్ యూ లవ్ ఎనీవన్ ఎల్స్, ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఓకేనా? సెకండ్ వన్, డోంట్ మేక్ ఎనీథింగ్ in your life more important than God. Okay na? Third one, always say God's name with love and respect. Okay na? Okay. Fourth one, honor the Lord by resting on the seventh day of the week. Okay na? Now the fifth one, love and respect your mom and dad. Sixth one, never hurt anyone. Okay na? Never hurt anyone. Anyone అంటే ఎవరైనా. ఓకేనా? You should not hurt them. ఓకేనా? Seventh one, always be faithful to your teacher అయినా లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్ అయినా ఎవరైనా కానీ ఫేత్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఓకేనా? సెవెంత్ వన్ అది. ఓకేనా? ఎయిత్ వన్, డోంట్ టేక్ ఎనీవన్ దట్ yours. ఓకేనా? ఎనీవన్ అంటే ఇదేమో వేరే వాళ్ళది, కానీ నేను అది నాదే అని తీసుకున్నాను, అలా తీసుకోకూడదు. ఓకేనా? దాట్ ఇస్ ఎయిత్ వన్. నైన్త్ వన్, ఆల్వేస్ టెల్ ద ట్రూత్. ఓకేనా? ఎప్పుడు ట్రూతే చెప్పండి, నిజమే చెప్పండి. ఓకేనా? 10th వన్, బీ హ్యాపీ విత్ yours. ఓకేనా? ఉన్న దాంతోని సంతోషంగా ఉండండి. ఓకేనా? డూ నో విష్ ఫర్ అదర్ పర్సనల్ థింగ్స్. నాకు ఇది కావాలి, ఇది మా ఫ్రెండ్ కావాలి, నాకు అదే వద్దు అని అనుకో. ఓకేనా? ఓకే, ఈ 10 కమాండ్మెంట్స్ నేర్చుకోవచ్చు, లేకపోతే ఫస్ట్ 3 నేర్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్, లవ్ గాడ్ మోర్ దాన్ యూ లవ్ ఎనీవన్ ఎల్స్. సెకండ్ వన్, డోంట్ మేక్ ఎనీథింగ్ ఇన్ యోర్ లైఫ్ more important than God. ఓకేనా? థర్డ్ వన్, always say God's name with love and respect. God's name చెప్పినప్పుడు మనం లవ్ ఇవ్వాలి, రెస్పెక్ట్ కూడా ఇవ్వాలి. ఓకేనా? ఫోర్త్ వన్, honor the Lord by resting on seventh day of the week. ఓకేనా? అది మనం సండే రోజు ఏం చేస్తాం? సండే స్కూల్ వింటాం, అంతతో ఆన్లైన్ లో సండే స్కూల్ చూసిస్తాం, అలా చేస్తాం. మళ్ళీ రెస్ట్ కూడా తీసుకుంటాం కదా. సండే రోజు మనకి క్లాసెస్ ఉండవు. దాట్ ఇస్ దాట్. ఓకేనా? ఫిఫ్త్ వన్, లవ్ అండ్ రెస్పెక్ట్ యువర్ మామ్ అండ్ డాడ్. ఓకేనా? సిక్స్త్ వన్, నెవర్ హర్ట్ ఎనీవన్. ఎవరైనా టీచర్ అయినా స్టూడెంట్ అయినా ఏదో ఒకటి. ఓకేనా? నెవర్ హర్ట్ ఎనీవన్. సెవెంత్ వన్, ఆల్వేస్ బీ ఫేత్ఫుల్ టు యువర్ టీచర్ అయినా, మమ్మ అయినా, డాడ్ అయినా. ఓకేనా? ఎవరికైనా హర్ట్ చేయకండి. ఇక్కడ వేరేగా ఉంది, హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ అని ఉంది.
కాబట్టి ఇందులో కొంచెం వేరే ఉంది. ఓకేనా? 8th one, don't take anyone that yours. ఓకేనా? ఇందాక చెప్పాను కదా, స్టిక్కర్ వేరే ఉండదు. అయితే నాకు అది కావాలని వాళ్ళది తీసుకోకూడదు. ఓకేనా? 9th one, always tell the truth. అబద్ధం చెప్పకూడదు, నిజమే చెప్పాలి. 10th one, be happy with what you have. నీకు ఏముందో దాంతో మంచిగా హ్యాపీగా ఉండాలి. ఓకేనా? డూ నో విష్ ఫర్ అదర్స్ థింగ్స్, అదర్ పీపుల్స్ థింగ్స్. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, తన దగ్గర ఒక మంచి పెన్సిల్ ఉంది, నా దగ్గర అట్లాంటి లేదు, బయట కూడా దొరకలేదు, అది వేరే దగ్గర తెచ్చినట్టు. అయితే నాకు అదే కావాలి, వేరేది కావాలని, అదే కావాలి, నాకు అదే కావాలి, అదే అని తీసేసుకోవద్దు. ఓకేనా? 10th one కొంచెం పెద్దగా ఉంది, అందుకని ఫస్ట్ నుంచి థర్డ్ దాకా మీరు నేర్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఫస్ట్ నుంచి మీరు థర్డ్ దాకా నేర్చుకోండి, మరి పంపవచ్చు. లేకపోతే ఫస్ట్ నుంచి 5th దాకా కూడా నేర్చుకోవచ్చు, ఆర్ 6 ఆర్ 7 ఆర్ 8 ఆర్ 9 ఆర్ 10 కూడా ఫస్ట్ నుంచి 10 దాకా నేర్చుకోవచ్చు. కానీ మీరు ఫస్ట్ నుంచి 3 ఆర్ 5 కూడా ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి దాకా అయినా ఫస్ట్ నుంచి 3 దాకా నేర్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఓకే ఓకే ఎలా ఉంది ఈరోజు? ఓకే, అంటే ఈరోజు 10 కమాండ్మెంట్స్ అవన్నమాట. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ కమాండ్మెంట్ ఏంటిది అని ఎదురు చూస్తున్నారా? ఇంకేంటి మీకు ఇష్టమైన పప్పెట్ షో వెల్స్. కొంచెం జోక్గా ఉంటది, చూడండి. హాయ్ అన్నయ్య. హాయ్. ఏయ్, నువ్వు ఒక పాట పాడతావా? లేదు, నేను మెమరీ వర్స్ చెప్తా. ఓకే, పాట పాడు. మెమరీ వర్స్ చెప్తా. ఓకే, స్టోరీ చెప్తా. అయ్యో, ఏదో ఒకటి డిసైడ్ చేసుకో. నేను నాటకం వేస్తా. అరే, తలనొప్పి నీతోటి. ఏదో ఒకటి చెప్పొచ్చు కదా. ఓకే, నేను యాక్షన్ సాంగ్ కొరియర్ చేస్తా. అబ్బా, నీతో ఒక పెద్ద చిక్కు వచ్చిందబ్బా. ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు కదా. ఇది చేస్తా, ఇది చేస్తా, ఏది చేయకుండా ఉంటావు? ఓకే ఓకే ఓకే, నేను పాట పాడతాను. ఓకే, బతికిపోయాను. పాడు త్వరగా. ఈ పాట పాడాలా? అబ్బా, మళ్ళీ తలకి తిప్పుతున్నావా? ఈ పాట పాడాలా? తెలుగా, హిందీయా, ఇంగ్లీషా? ఓకే, తెలుగు పాడు. లేదు, ఇంగ్లీష్ పాడతా. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసిందిరా బాబోయ్, నా తల తిరిగేస్తుంది. ఓకే, ఏదో ఒకటి పాడు. మలయాళం పాడతా. అరే, నా జుట్టు ఊడిపోతుంది. ఓకే 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 ఓకే, సారీ సారీ. సరే, నేను ఒక మంచి తెలుగు పాట పాడతా. ఓకే, ఏదో ఒకటి పాడమ్మా తల్లి, నా బుర్ర తిరగదు. ఓకే, మరి నాకేమిస్తావు? ఏంటి ఏమిస్తావు? ఏమి ఇయ్యాలా? ఏదో ఒకటి ఇస్తావు కదా. అది ఏమి ఇయ్యాలా? బెత్తంతో కొట్టాలా? కాదు, అది కాదు. తిట్లు తింటావా? కాదు, ఏదో ఒకటి చాక్లెట్ అన్నా, బిస్కెట్ అన్నా, చికెన్ బిర్యానీ అన్నా ఇస్తావా? అంత సీట్ లేదు కానీ నీకు ఒక చాక్లెట్ ఇస్తానులే. ఓకే, డైరీ మిల్కా? అబ్బా, మళ్ళీ చనిపోతుందిరా బాబో. ఇస్తానులే ఏదో ఒకటి. ఓకే, మరి పెద్ద చాక్లెటా, చిన్న చాక్లెటా? ఏదో ఒకటి ఇస్తాను, చెప్పు. ఓకే, పెద్దది ఇస్తానులే. ఓకే, ఎన్ని ఇస్తావు? ఒకటి, 2 ఇవ్వచ్చు కదా. అయ్యో, ఇస్తానులే. 3 ఇవ్వచ్చు కదా. అగో, నీ పాట వద్దు, నువ్వు వద్దు, హలో. సారీ సారీ సారీ, 3 ఇచ్చేసాయి. ఓకే ఓకే, నా తల తిప్పుతుంది, త్వరగా పాడు. టెన్షన్ పడకు. ఏం టెన్షన్ అబ్బా, నా జుట్టు ఊడిపోతుంది. నీవు నన్ను పరేషాన్ చేస్తున్నావు, నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నావు. ఓకే సారీ, టెన్షన్ పడకు. పిల్లలకి లేని టెన్షన్ నీకెందుకు? ఓకే ఓకే ఓకే, త్వరగా
అయితే ఇస్తావు కదా చాక్లెట్? ఇస్తానులే, పాడు. నేను నమ్మొచ్చా? ఒరే నమ్మొచ్చు. ఓకే పాడుతున్నా. ఓకే పాడు. పాడుతున్నా. నీతో టెన్షన్ ఎక్కువైపోయింది. త్వరగా పాడు, నమ్మకం లేదు. ఓకే పాడుతున్నా చూడు. నా కళ్ళు చెవులు ముక్కు నోరు యేసు కోసమే. ఇస్తావు కదా? అగ్గో మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసిందిరా బాబు. నా మీద నమ్మకం ఉంచి ఇస్తాను. ఓకే, నా కళ్ళు చెవులు ముక్కు నోరు యేసు కోసమే, నా చేతులు కాళ్ళు. ఇస్తావు కదా చాక్లెట్? అయ్యో మమ్మీ డాడీ నన్ను రక్షించండి. ఎందుకలా ఏడుస్తున్నావు? మరి నువ్వు నా టెన్షన్ పెడుతున్నావు అబ్బా. సరే 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 ఇస్తానన్నా కదా, ఇంత కూడా నమ్మకం లేదా నా మీద? ఏమో నేను చూస్తే డౌట్ ఉంది. నువ్వు ఇచ్చటోలాగా లేవు, తినటోలాగానే ఉన్నావు. అగో అలా చెప్పకు, నమ్మకం ఉంచు. నా కళ్ళు చెవులు ముక్కు నోరు యేసు కోసమే, నా చేతులు కాలు దేహం అంతా యేసు కోసమే. పరిశుద్ధ ఇస్తావు కదా చాక్లెట్? నీకు నమ్మకం లేదా? అంటే కొద్దిగా ఉంటుంది కదా. నమ్మకం లేకపోతే దేవుడి మీద కూడా ఉంటుందో లేదో? ఆ దేవుడి మీద ఉంటుంది. నీకు సంగతి తెలుసా? ఏంటి అంటే విశ్వాసం లేకుండా దేవుడికి ఇష్టడై ఉండటం అసాధ్యం. అది దేవుడు కదా. నీ మీద నాకు నమ్మకం లేదు. అయ్యో నన్ను నమ్మబ్బా. పిల్లలు మీరు కూడా ఇలాగనే ఇబ్బంది పడతారా, సతాయిస్తారా? ఇది విశ్వాసం ఉంచాలి కదా. దేవుడి మీద చేస్తాము, ప్రేయర్ చేస్తాము. నీ మీద అయితే డౌట్ నాకు. నేను ఖచ్చితంగా ఇస్తాను. నాకు కూడా దేవుడి మీద నమ్మకం విశ్వాసం ఉంది తెలుసా? ఓకే పిల్లలు మీకు కూడా ఉందా? మరి నమ్మకం ఉందా? మీ ఫ్రెండ్స్ని ఇలా ఇబ్బంది పెడతారా? బ్రదర్స్ని సిస్టర్స్ని ఇబ్బంది పెడతారా? మమ్మీ డాడీని ఇబ్బంది పెడతారా? నమ్మకం విశ్వాసం ఉందా? విశ్వాసం ఏంటో తెలుసా? మరి దేవుడు ఏమంటుండు? విశ్వాసం లేకుండా దేవుడికి ఇష్టడైనట అసాధ్యం. మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు విశ్వాసంతో నమ్మకంతో ప్రార్థన చేయాలా? పిల్లలు మా యొక్క సిస్టర్ లాగా కాకుండా దయచేసి నమ్మకంతో విశ్వాసంతో మీరు ప్రేయర్ చేయాలి, సరేనా? దేవుడు ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు. నమ్మకంతో ప్రార్థన చేసినట్టయితే, విశ్వాసంతో చేసినట్టయితే దేవుడు ఖచ్చితంగా మన ప్రార్థన వింటాడు. సో మీరు నమ్మకంతో చేయండి. Sometimes God answers yes when I pray. Sometimes God answers wait when I pray. Sometimes God answers no just because He loves me so. But I know God always answers when I pray. Pray, 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 pray. అర్థమైందా? అర్థమైందా పిల్లలు? పిల్లలు మరి విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళలో విశ్వాసులకు తండ్రి అని ఎవరికి పేరు వచ్చింది? నాకు తెలుసు. ఏం తెలుసు చెప్పు? ఏంటంటే అబ్రహాంకి ఇచ్చాడు. ఓకే ఆ పేరు వచ్చింది కదా. yes you're right. మరి ఇంకా కొంతమంది ప్రార్థన చేశారు కదా. అవును. మరి ప్రార్థన చేసిన 1 సంవత్సరంలో దేవుడు ప్రార్థన ఆలకించిన ఆ స్త్రీ పేరేంటి? నాకు తెలుసు. ఏంటది? హానా. పిల్లలు కరెక్టే కదా? ఎస్ హానా నమ్మకంతో ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు ఆలకించాడు. అలాగే ఎస్తరు కూడా ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు రక్షించాడు. ఎంత అద్భుతం కదా పిల్లలు. అలా నమ్మకంతో ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. ఓకే పిల్లలు ఏ విషయంలో కూడా దేవుడికి మొదట చెప్పండి. ఓకేనా? మమ్మీ డాడీ కన్నా ముందు, మీ ఫ్రెండ్స్ కన్నా ముందు దేవుడికి చెప్పండి. నమ్మకంతో విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయండి, సరేనా? విశ్వాసం లేకుండా దేవుడికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యం. So have faith in Jesus. Without faith it is impossible to please God. Yes, we are going to do that. Okay. ఇప్పుడన్నా నువ్వు పాట పాడతావా? నా తల తిరుగుతుంది. ఓకే 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 నేను సారీ, అలా సరదా పట్టించాను. నేను పాడతాను, నీ మీద నమ్మకం ఉంది. ఓకే. నా కళ్ళు చెవులు మొక్కున్నారు యేసు కోసమే, నా చేతులు కాళ్ళు దేహం అంతా యేసు కోసమే. పరిశుద్ధత నాకియుమా, పట్టలు పాడి నాట్యం ఆడిదాను. అవునా? ఓ సూపర్. ఇంకోటి పాడతాను. Sometimes God answers yes when I pray.
Sometimes God answers it when I pray. Sometimes God answers not just because He loves me so. But I know God always answers when I pray. Oh, so sweet. So nice. అందరు చప్పట్లు కొట్టండి. Wow, thank you. పిల్లలు, keep watching life changing Sunday school program. Don't forget to subscribe the life changing Sunday school YouTube channel and get your blessings. Okay? పిల్లలు మర్చిపోకండి. Okay? ఓకే, ఎలా ఉంది మరి పప్పట్ షో? బాగుందని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఒక చిన్ని పాట పాడుకుందామా? అబ్బా, ఇప్పుడేం పాడుతున్నా, ఇప్పుడు మంచి పాడుకుందాం. ఓకేనా? ఏం సాంగ్ అది? డు 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 డు. ఓకే, డు 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 డు. Do not give up, have a happy heart. చూసామా మరా ఆ సాంగ్? పాడదామా అందరం కలిసి? ఓకే, ఇప్పుడు now we will start that song. Do 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 do. Okay. ఓకే, చూసేద్దామా మరి ఈ సాంగ్? ఓకే, 1 2 3 and we'll start the song. ఓకే, బాగుంది కదా? మళ్ళీ ఒకసారి చూసేద్దామా? You say. ఓకే, ఎలా ఉంది? మీరు ఎంజాయ్ చేశారు కదా సాంగ్? అలాగే ఇప్పుడు కూడా ఒక చిన్ని క్రాఫ్ట్ తోటి రెడీగా ఉన్నాం. Shall we see the craft? Okay. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఏం చూస్తున్నాం తెలుసా? Today we're going to be making our own 10 commandments on paper so that we can remember what each commandment is. This is what we'll be needing. We'll need the printout, and it comes with 2 sheets. And we'll need scissors, a glue stick, and some colored pencils. Let's begin. The first step is to color the different pictures.
Because they're a little small, we're going to be using colored pencils. It might be a little bit easier. Have fun! Now that you have your pages colored, you can start cutting out the black outline around the door, but you must leave the dotted line connected to the paper. And you might need some help to do this because it's a little tricky. And the best way is to fold it a little bit at where the middle of the door is. Make a small cut just so you can get your scissors through. And then you can cut the rest out. Being very careful not to make it too much past the outline and not to cut the dotted line. Turn it over and do this side, and then you turn it to the side and do the bottom. So now that you have the 3 sides cut, you can fold it over, and this will be the door that opens up when we put this all together. Here's an example. So number 1 is right there. Now you can go ahead and cut out all the other 3 sides to these other doors. Now that all the sides are cut, then you just fold each door so it can open easily. And this will also help when we start gluing. If it's folded, you don't accidentally glue the doors, because you want to make sure that still opens after you put the 2 pieces of paper together. And you turn it over, making sure the doors are open. And then you take your glue stick and you just glue all along the edges. On the top, and down, and all around the little doors to make sure it stays in place. And then all the edge. Okay. Close it up, and then you can line up the other paper. Put it up on the 2 corners on top first and make sure that's really lined up well, and then the rest will follow. There you go. Now you have your finished 10 commandments, all in order. ఓకే, ఎలా ఉంది మరి ఈరోజు క్రాఫ్ట్? ఓకే, బాగుంది కదా. క్రాఫ్ట్ అయితే మీ దగ్గర రెడీగా ఉంది. నేను మంచిగా చూసేసాను కదా క్రాఫ్ట్. ఇప్పుడు దీనికి ఏం కావాలి అనేది నేను చెప్తాను. ఓకే, ఓకే. ఫస్ట్ ప్రింట్అవుట్ కావాలి. ప్రింట్అవుట్ ఏడొస్తుందంటే ఈమెయిల్ స్పేస్ కిడ్స్ at 3crosses.org అని నొక్కినట్లయితే మీరు క్రోమ్ లో మీకు వచ్చేస్తుంది ఆ ప్రింట్అవుట్. యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ప్రింట్అవుట్ అండ్ యూ కెన్ డూ దట్. సెకండ్ వన్, కలర్ పెన్సిల్స్ మరియు గ్లూ స్టిక్ మరియు సీజర్స్. మంచిగా మీరు క్రాఫ్ట్ చేసేసి మాకు మా నంబర్కి పంపించేయండి. మా నంబర్ ఏంటి అని అంటే నేను చూపిస్తాను మా నంబర్ ఏంటో కూడా. ఓకేనా? Okay, this is our phone number. Please WhatsApp your photo, your name to our number.
అవసరం అవన్నీ చూసేయండి. స్క్రీన్ లో మీకు కనపడుతుంది. ప్రింట్అవుట్ కావాలంటే ఈమెయిల్ kids@3crosses.org. కలర్ పెన్సిల్స్, గ్లూ స్టిక్, సీజర్స్ కూడా మనం యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఫస్ట్ 1 2 3 అండ్ ఎండింగ్ దట్. ఎలా ఉంది ఈరోజు? బాగుంది కదా? యూ ఎంజాయ్డ్ కాబట్టి ఇప్పుడు టైం అయిపోయింది మనకి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేసేస్తున్నాను. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. ఓకే ఓకే ఒక లాస్ట్ ప్రేయర్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తాం. ఓకే ఒక లాస్ట్ ప్రేయర్ చేసుకొని మనం ఈరోజు ఏం చేసుకున్నాం. Thank God friends for giving us wonderful day today in this program. Thank you for being with us in songs, in story, in the craft, in the puppet show. Thank you for being with us. And who joined in our YouTube, please bless them. In precious name we pray. Amen, amen, amen. Okay. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాను. God bless you all. Love you all. Thank you.